kaufte ein smart pet on a zoo wissen, das is ein ausrirdisches Mädchen, sein Wort, das a sich kümmern must. Die Neonlichter de nu Zenas Alien Districts, Sumten unflackerten im Juigen, Zwielicht unworfen ihr Grels, Leuchten über die Reginissen Stragen. Tristan Immers, Gekleidet in Sane-typisch Schwarzkleidung, Stapf durch den Belletten Marktplatz, Sane Stiefel Platzten, durch Fiesen, Die das Technicolor Chaos oben widerspiegelten. Der Kragen seiner Lettergic War gegen den ständigen Nissorgen Hackgeschlagen. Mehr aus Gewenheit aus notwendiget, die Umweltchild hielten den Prostel de Regensabi. Verdammt, murmelte und vor sich mit der Hand durch sein Feucht dunkels Haarich brach etwas Gesellschaft. Die Entscheidung war nicht leicht gefallen. Noch drei Jahre solo Cargolufen zwischen der Erde und den Uhr, wenn Kolonien hat die Stillsehen Schiffs, der Iron Phoenix angefangen und am Zoo nagen. Hat darüber nachgedacht, ein Crew an Zuhören über der Gedank, mit dem Drama anderer Menschen umgehen zu müssen, lesen Kopfschmerzen bekommen. Ein Hostier schien der perfekt Kompromiss zu sein, dat der Alien Pet Shop stach unter den spiegigen Etablissements Herver. Sein Facade war mit holographischen Projektionen verschiedener exotischer Kreaturen geschmückt. Das Child las Stellar Companions sowohl in Standard English als auch in mindestens 5 alienischen Schriften. Tristan wird im Anjing und Biobachti die wechselnden Bilder von allem, was von sechsbeinigen Katzen bis zu schwebenden Lieutenant Kugeln zu sein schien. Willkommen. Ehrenwörter kann begrüßt in ein großer Spindel durch Alien mit schillenden Schuppen als Eintritt. Ich bin Rizal in Heberdaises bescheidenen Etablissements. Womit kann ich Ihnen heute behilflich sein? Tristan blickt sich die verschiedenen Gehege und such noch etwas Unlichem wie Erdenhund. Ich, etwas Intelligentes, aber pflegeleicht. Rizals facettenreich Augen glänzten. Ich habe genau das, wonach Sie suchen. Bitfolgen Sie mir in unseren Premium-Bereich. Der Alien fort in einen rein konventioneller Hostier vorbei in einen separaten Bereich. Der MIT Special Companions, markiert war. Tristan's interns Warnsystem began zu piepen. Aber die Neugier sieht, higher sind wir, kundit Resil und ungestikuliert zu einem scheinbar leeren Ausstellungsraum. Unsere neueste Erwerbung, ein hochintelligenter Begleiter, Tristan Walt Gerard den leeren Raum in Frage stellen, als ein Bugungssein Aufmerksamkeit erregt. Von hinter einer dekorativen Trenwan Tratherver was a Zunix für ein Hallucination hielt, ein humanoid weibliche Figur, die sich auf allen Viren mit einer ungleichen Anmut bewegt. Ihr Haut hat einen subtlen lilafarbenen metallischen Schimmer, und ihr langes dunkles Haar fiel in geraden Vorhängen ihr Gesicht. Sie trug ein minimalistisches schwarzes Outfit, das wenig der Fantasy überlieh. Und ihren Hals war ein Halsband mit einem holographischen Anhör, was der Underscore. Haucht Tristan unmatched unwillkürlich einen Schritt zurück, die Frau, wenn es das war. Was sie war, blickte zu auf mit offenen blauen Augen. Die Soul Intelligenz als auch etwas anders Bargen. Verzweiflung, dies ist ein Nexion, erklärt Rizal glatt. Sie sind berühmt für ihr Anpassungsfähigkeit und Begleiterfähigkeiten. Sie ist freiwillig in einen temporären Begleitervertrag eingetreten, Tristans Verstand taumelt. Sie verkaufen fühlend Wiesen als Hostier. Nicht verkaufen, korrigiert. Wir vermitteln temporär Begleiterwörter. Die Nexion erholt ein beträchtliche Entschädigung unter kongruent einen einzigartigen Begleiter. Willkommen legal unter Koalitionsrecht. Die Frau behielt ihr Position bei. Aber ihr Augen liegen Tristans Gesicht nicht los. Etwas in diesem Blick ließ sein Brust eng werden, ein Mischung aus Stolz und kaum verhaltener Angst. Wie heißt du? Fragt Tristan sie direkt, Avala, antwortet sie in perfektem Englisch. Ihr Stimme trug ein musikalische Qualität, die im Schauer über den Rücken jagte und du tust das freiwillig. Ein leichtes Lächeln umspielt ihr Lippen, so freiwillig wie man sein kann.
Wenn die Alternative verhungern auf einer sterbenden Welt ist, Tristan spurt wie sich sein Kiefer verspante. Hat genig verzweifelt Situationen in den Kolonien gesehen. Einzu erkennen, wenn sie ins Gesicht start, wie viel für einen Standard seches Monats Vertrag. Nur 50.000 Credits. Zeigt Result glatt. Tristan wust, dass heringelegt wurde, wust, dass das wahrscheinlich ein schrecklich Idee war. Aber konnte nicht wegen nicht mit diesen Augen. Die Beobachten an ein Universum voller unausgesprochener Geschichten hielten. Ich nehm ihren Vertrag, hörte sich sagen. Aber werden ein langes Gespräch über dies Vereinbarung führen. Also die Transaction abschloss, hab sich alle ermutigt auf ihr Few. Bewett sich mit einer fliehenden Bügung, die in deren erinnerte, dass sie trotz ihres Aussehens nicht menschlich war. Der holographisch an ihres ihrem Halsband flackerten aktualisiert sich mit seinen Informationen. Ihr Begleiter ist bereit, kundit Rizal verlichen. Mag ihr Vereinbarung für beide Seiten vorteilhaft sein. Tristan blickt zu Avala. Die nun mit perfekter Haltung neben Umstand den Kopf erhoben trotz der Umstand, bereit zu gehen. Sie nickt, und zusammentraten sie hinaus in die neonbeleuchteten Stragen von New Zenith. Was Tristan dazu bracht, sich zu fragen. Was heil sich da gerade hingezogen hat, die Luftluster Iron. Phoenix sicht hinter ihnen zu und versiegelt die neonfarben Chaos der Stragen von New Zenith aus. Tristan fort Avala durch den Hauptorder des Fraxifs. Hyperbost ihrer mutagen Bugungen und des subtlen Klickens ihrer Stiefel gegen die Metalldecksplatten, so begann unbeholfen, du kannst die wir beiner Nummer jetzt lassen. Wir beide wissen, dass das nur für die Show war, Avala richtet sich auf, ihr Bugungen fließend und natürlich. Der holographische Anhörer in ihrem Halsband fing das Schiffslicht ein und tanzende Mustern der Schottwand, zeigt sie, ihr musikalische Stimmtrag ein Not der Erleichterung. Dies Position word noch einer weil ziemlich unangenehm. Tristan versagt, nicht zu starren, wie das minimalistisch schwarz Outfit ihr Curven halt. Als sie sich streckt, lass uns dich einrichten. Es gibt ein erstes Gaben. Eigen Avala unterbrachen, ihr blauen Augen funkelten vor Belustigung. Laut Nexianischen Brücken Salt ein Begleiter na bei seinem Besitzer bleiben. Sie schnurrt praktisch das let's wort da Tristan spurt, wie hit's seinen Nacken Hackruck. Hr Mau zu diesem Vertrag, du fragst dich, ob du einen schrecklichen Fehler gemacht hast. Sie bewett sich nachher, und hascht einen subtlen Duft wie Sturmblumen in Osen, lass mich etwas über Nexian erklären. Wir sind Empathen, Berierungs, Telepathen, genauso sein. Ich kann den Unbehaglichkeit spüren. Und den Anziehung, Tristan wich Zurek, bis gegen die Kordowan sties. Das ist ganz Schein Talent, das du da versteckt hast. Eins von vielen, lächelte sie und inthalt like Spitze Exken. Unsere Spezies hat sich als Begleiterwiesen entwickelt. Wir bilden Tiefbindung zu denen wir vertrauen. Die Pet Shop Vereinbarung ist unconventional, aber sie erlaubt uns. Passen Stimmingen zu finden, Stimmingen. Tristans Mund wurde trocken. Als sie noch, nur trat, mein Volk glott nicht und das menschliche Konzept der Scham in Bezug auf körperliche Anziehung oder intimate. Wir feiern solch Verbindungen. Ihr Finger zeichneten kriegen seiner Jack Notch. Ich habe dich in dem Moment, als du herinkamst. Tristan immers, den Ora schreit praktisch noch Noblesse und Leidenschaft. Ergriff ihr Handling sanft aber fest. Das geht sehr schnell, tut das? Nicht sie den Kopf, ich kann den Einsamkeit spüren. 3 Jahre allein im Weltraum, das ist eine lange Zeit. Sich selbst Verbindung zu verweigern. Du schuldest mir nichts. Insistiert, der Vertrag ist ein Formalit.
sie drikt ihr Handfluck gegen sein Brust. Und plötzlich konnte ihr Emotionen fühlen, Neugier, Verlangen und Interesse. Ich handle nicht aus Verpflichtung. Nexian keinen Anziehung, nicht Vortuschen ist physisch ungleich für uns. Man fühlt diesen Twitter oder nicht. Tristans Kopf wirbelt MIT Implikationen. Also ein Shop. Ich habe Unterwerfung präzisiert, weil erwartet wurde. Aber ich habe den Reaction gesehen, den Zorn beim Gedanken, ich werd gezwungen, den Schut senden Instinkt. Da wusst ich, dass du anders bist. Ihr Handgelenk los, und sie nutzt die Freiheit soffert, die Linie seines Kiefers Zeichten. Die Berührung sant elektrisch Schauer durch seinen Körper, das ist verrückt, murmelte ist Lent sie sichener, ihr Atem warm gegen sein Ohr, oder ist genau das, was wir beidwollen. Die nächsten Stunden Vergingen in einem Nebel aus Empfindung und Entdeckung. Eva's empathische Fähigkeiten matchten die Berührung exponentiell intensiver, untersuchten Rika Plunschklein de Vernigens. Die sie beide Temlos zurückliehen sind, sie schaffen es kaum in sein Quartier und hinterliegen ein Spur Kleidung auf dem Weg, später. Legend in seiner Kogem-IT Avala eng in seiner Seat gekuschelt. Start Tristan und die Deck und Versicht, Eils zu verarbeiten, was passiert war. Ihr Lillefarben Hotschien im schwachen Licht Samsu glühen, du denkst zu viel. Murmelte sie und zeigt nicht Muster auf sein Brust, das ist nicht genau so. Weik erwartet habe, das mein Tag endet, als ich in diesen Petshop ging. Sie lacht, der Klang wie Windspiel. Das Leben gibt uns selten, was wir erwarten. Manchmal gibt es uns, was wir brauchen, und was brauchst du, Ivala? Sie stutzte sich auf einen Elbigen, ihr Dunkels Haarfiel wie ein Vorhang, einen Partner. Jemanden, der mich als gleichberechtigt sieht, nicht als Haustier oder Besitz. Jemanden, der mir hilft. Diesen Teil der Galaxis zu navigieren, rend ich herausfind, wie ich meinem Volk helfen kann. Tristan erhascht einen Blitz der Traurigkeit durch ihr neu Jeffendien Verbindung. Ursula mir von deiner Welt. Nexus stirbt, sag sie lies. Unsere Sonword instabil. Wir suchen nach neuen Welten, neuen Verbündeten. Einig von uns wollen Begleiter zu werden, aber anders Spezies zu lernen, Potenzial helfen für unser Volk zu finden. Deshalb bist du wirklich hier, du bist ein Befieren, sie nickt. Unter anderem, stört dich das? Belegt. Nein, eigentlich matcht es nicht, dich mehr zu respektieren. Aber warum nicht direkt die Koalition ansprechen? Politik, sie, rumpft die Nes, offiziell Kangel sind langsam. Wir brauchen echt Verbindungen, ex Verstenes zwischen unseren Völkern. Welcher besser Weg als dieser? Tristan zog sie her und folgt sich schätzend. Nun, du hast mich jetzt. Wir werden etwas herausfinden, ich weiß, dass wir das werden. Lassete sie gegen sein Brust? Ich kann den Entschlossenheit spüren. Es ist ein der Dinge, die ich am attraktivsten in Menschen find, Fähigkeit, jeder Herausforderung direkt ins Gesicht zu sehen. Apropos HERUSFORDERUNGN ... zu dem Hausband, das sie noch trug. Kennen wir das Ding loswerden? Noch nicht, es ist und den wird gebunden, aber sie zeigt nicht einen Finger seinen Brustbein hinunter und sant Schauer durch in. Wir haben solches Monet ein dauerhafter Vereinbarung herausgefunden. Solches Monet, grinste. Ich denk, wir können uns etwas einfallen lassen. Bever Dan, der Konflikt Don Ziklis der Iron, Phoenix beluchtet Klick Tristans. Quartier und Warfein Worms glue und über die Zerwalten lachen, watcht auf und fan de Vala bereits watch. Ihr blauen Augen studierten in MIT einer Intensität. Die seinen Puls beschleunigt den Trum Sinn faszinierend. Murmelte sie und zog ihr Fingerseiten Arm entlang. Menschen haben so lebendig Vorstellungen, bever Tristan antworten konnt. Nackt das System des Schiffs Leben eigen Transmission von der Koalitionshafen der
Kundeit die Kien dot Tristan stent und rollt aus dem Bett, der Dienst ruft. Computer. Auf main Personenliches Terminal lieten. Das holographisch Display materialisiert sich über seinem Schreibtisch und enthält einen Strang aus Händen. Hafen beamten. Captain Immers. Ihr Abflugrig absteht zur Überprüfung aus. Wir haben ein unregistriert Lebensform an Bord entdeckt. Avala erschien hinter Tristan. Noch ihr Hausband tragend, aber nun in einem seiner Hemden gekleidet. Die Augen des beamten Weiten sich, ist das ein nexianisch begleiter Vertrag? Der Mann lehnt sich an her und seinen Bildschirm. Die sind hochreguliert, Captain. Sie müssen süßliche Papier einreichen. Bereits durch Stellar Companions eingereicht, unterbrach Tristan. Überprüfen Sie Ihre Aufzeichnungen. Wenn der beamte sich mit seiner Datenbank beschäftigt. Drückt sich Avala gegen Tristans Rücken. Ihr Berührung sind Wellen von Belustigung und Verlangen durch ihre empathische Verbindung. Comfort darum, seine professional Haltung zu bewähren. Ja. Hier ist es. Der Beamt runzelt die Stirn. Allerdings gibt es einen dringenden Frachvertrag, der gerade gepastet wurde. Prioritetsstufe Alpha, erfordert sofortigen Transport durch den Crimson-Sektor. Tristan spannt sich an. Der Crimson-Sektor war berechtigt für Piratenaktivität. Was ist die Fracht? Medizinische Versorgungsgelder für die Outpost 7 Kolonie. Sie stehen vor einer Epidemie. Die Bezahlung ist beträchtlich. Avala's Fingerstraften sich an Tristans Schultern. Durch ihr Verbindungsspürte ihr Sorge. Die MIT-Entschlossenheit rang, wir nehmen es, sagt Tristan. Bever sich selbst bremsen KONNTE.NACH dem Ende Transmission Drette sich zu Avala Ich weiß, es ist gefährlich aber, sie bracht in MIT einem Kuss Schweigen, der in Atemlo Zurückliu. Ich kann die noblen Absichten spüren. Es ist sehr menschlich von dir, ist das ein Kompliment? Das höchst, lächelte sie boshaft. Obwohl den aktuellen Gedanken weit von Nobel entfernt sind, das Schiffski unterbrach wieder. Captain, zwei Wardingsteams bitten Erlaubnis zum Borgehen Standard Vorabflug beprofangen, die Relit kratzt zurück. Wir müssen Hers finden, wie wir das handhaben. Du meinst, wie wir unsere Beziehung präsentieren? Eva's Ausdruck wurde nachdenklich. Der Vertrag gibt uns Flexibilität. Ich kann jede Rolle spielen. Die dich comfortable matcht. Das ist genau der Punkt, ich bin nicht comfortable damit, so zu tun. Als wirst du ein Hostier. Vor sich MIT der Hand durchs Haar. Aber ich will dich auch nicht in Gefahr bringen. Dann lass uns einen Mittelweg finden. Sie justierte ihr Halsband. Der holographisch und Herr schimmert. Ich werde den Begleitervertrag für offizielles Zweck beibehalten. Aber wir müssen nicht so tun, als wir es etwas, das es nicht ist, die Wardingsteams kommen, wenn sie Notstrategisierten. Zu Tristans Beherrschung handhat Avala die Situation MIT an mutiger Effizienz. Schafft es irgendwie, so professional als auch subtle zärtlich zu sein, ohne Augenbrauen zu haben. Die Crew schien ihr Prozess als vollkommen normal zu akzeptieren. Obwohl, ein paar neidisch Blick in seine Richtung, has sie durch den Inspektionen zogen sie sich in die Kombis Zurich. Tristan beobachtete fasziniert, wie Avala ein Frühstück zubereit. Das Erdenstandarden jeg außer, aber exotisch Rock, noch ein Versteckstalent. Nexian sind Ampassungsweg stellt sie einen Teller VOR in. Wir studieren die Kulturen, MIT denen wir interieren. Obwohl ich zugeben muss, dass die menschliche Coach besonders interessant ist. Apropos INTRES sind probierte das Essen es war köstlich. Wie gehen wir den Crimson Sektor laufen? Du meinst abgesehen von der offensichtlichen Lesung, unsere Transitzeit damit zu verbringen, kreativ Weg zu finden, Stress abzubauen. Unschuldiger Tongweiter sprach den Hayon Bildern.
Die sie in seinen Verstand Pergesier, Tristan Verschluck sich fast Frustuk. Ich mein ernst. Ich och, sie setzt die sich auf die Tischkante, ihr Bienenstreifen sein. Nexien haben defensive Fähigkeiten, die wir nicht beurben. Ich kann feinlich Absichten aus Betricklicher Entfernung spüren, nützlich, Piraten zu vermeiden. Das ist praktisch. Wir haben uns als Begleiterspezies entwickelt, erinnerst du dich? Schutz geht in beid Richtungen. Ihr Ausdruck wurde weicher. Lass mich dir helfen, Tristan. Nicht als Haustier, nicht als Vertragsgunter-Begleiter, sondern als den Partnerin. Das Wort Partnerin sant einen warmen Schauer durch in. Du wirst das kein kompliziert werden. Wenn jemand entdeckt, was du wirklich bist, was du wirklich hier tust. Das Leben ist kompliziert. Lent sie sich hinunter? Ihr Lippenstreifen sein Ohr, aber einig Dinge sind wunderbar einfach. Die Wordingsteams wollten diesen Moment. Finale Unterschriften zu Erbeten und Zwangen sie. Ihr zunehmend hitzig Diskussion zu verschieben, als Tristan sich mit dem Papierkram beschäftigt. Bereite Evala das auf mit einer Effizienz wie die Endutät? Dass sie das schon einmal getan hat, du hast auf Schiffen gedient. Fragte, als sie sich endlich auf der Brücke niederliegen mehreren. Obwohl keines ganz wie dies ist, sie nahm den Co-Piloten Sitz mit natürlicher Anmut ein. Keines mit einem Captain ganz wie dir. Die Abflugsequenz initiierte. Und der Rauchhofen von New Zenith fiel unter Innenweg, als sie durch die Atmosphäre aufstiegen. Evas Halsband fing das Licht der aufgehenden Sonne ein und erinnert Tristan daran, wie dies unwahrscheinliche Partnerschaft gerade erst gestern begonnen hat? Zweit Gedanken? Fragt sie und hascht seinen Blick über dich? Nein, lächelte, als sie den Orbit durchbrachen. Aber einen gefährlichen Frachtlauf durch Piratenversuchs gebiet weniger als 24 Stunden nach dem Treffen? Vielleicht ein paar. Gott, dass du mich hast, dienen Rücken zu decken? Ihr Lächeln wurde raubtierhaft. Unter anderem. Die Iron Phoenix cruist durch die Crimson Nebel. Die dem Sektor seinen Namen gaben und warf therisch rot Schatten über die Brücke. Tristan beobachtete, wie Evas Finger über die Sensor und Kontrollen tanzen. Ihr Begungen Präzise und Gubiti etwas fühlt, sich falsch an, murmelte sie, ihr Braue runzelt sich. Die Mission Signature der Fracht passt nicht zu Standarden gegen. Medizinischen Versorgungsgrund, Tristan lehnt sich über ihr Schulter und inhaliert ihren exotischen Duft. Kannst du genauer sein? Die Containmentfelder sind zu stark für ein Fake Pharmazeutika. Sie dreht sich zu ihrem, ihr gesigter nur Zentimeter voneinander entfernt. Wir sollten die Fracht untersuchen. Der Frachtraum war klimakontrolliert und schwach belüftet. Tristan gab seinen Zugangscode ein und die hockte und glitten mit einem pneumatischen Sichen auf. Die versiegelten Container sahen unschuldig genug aus, Standard. Coalitions, Medizinkisten mit entsprechenden Markierungen, auf alle vier mit der Hand entlang eines Containers. Ihre Augen schlossen sich in Konzentration. Da ist etwas Lebendiges hier drin, lebendig. Tristan zog seinen Scanner heraus. Das ist ein Glitch. Das Manifest listet nur synthetische Antibiotika und Plasmasubstitut. Vertrau mir, sie drückt ihr Handfläche flach gegen die Containerüberfläche. Ich kann Bewusstsein spüren, mehr Bewusstsein, nicht. Sie sind in einer Arztstase. Tristans Scanner piept und bestätigt undwöhnlich Biolesungen. Verdammt, wir transportieren geschmuggelt Specimen, nicht nur Specimen, Evas Augen schnappten auf. Nexianisch Jungen suspendierter Animation? Die Offenbarung traf Tristan wie ein physischer Schlag? Gemmen handelt mit deinem Volk, das Wort die ho. Bezahlung und den letzten Zeitplan erklären. Ihr Finger zeichnet die Kante ihres Halsbands nach. Nicht jeder, der Begleiter wird. Ambietet? Ist so ehrenhaft wie stellar Companions. Tristan spürt what in seiner Brust aufbauen. Wir müssen, das Schiffsen, Herrungsalem Schnitt in Adby.
Unidentifiziert Schiff Gert sich, Kundite die Kian, Sie Erbeten ando Krolabenus, Piraten, Frag Tristan unbewet sich bereits zur Bruck Avala Ergriff seinen Arm. Ihr Berührung sant einen Schub der Dringlichkeit durch ihr Verbindung. Schlimmer. Ich spüre Geiger, sie sind wegen der Fractire, sie rasten Zurich zur Bruck und kommen geraden, als das Kampfsystem zum Leben nacht. Ein Raui Stimfold die Cabin, Iron Phoenix, Higher Coalition's Special Operation. Beraten Sie sich Offboarding und Inspection VOR. Special Ops. Von Wigan, Mermelti Tristan und Überprüft den Wiffen Schliefach. Dies Referenzen sind Gefälschter als ein martianischer Sonnenuntergang. Avala Schlupf in den Co-Pilotensitz. Ihr Finger flogen über die Kontrollen. Wir haben Optionen. Die Nebelstrahlung kennt unsere Signatur Mascaren. Wenn wir Teffereinte UCHEN bo quotes das Schiffbett, als ein Traktorstrahl einrestiert. So viel zu Optionen. Tristan warf ihr ein Pulspistol zu. Bist du gut mit so einem Ding? Sie fing sie mit überraschendem Geschick auf. Besser, als du erwarten würdest. Aber wir haben einen weiteren Vorteil. Ihr Freehand beort ihr Halsband. Sie werden annehmen, ich bin nur ein Begleiter. Sie erwarten nicht, dass ich kämpfe. Ich will dich nicht in Gefahr bringen, ihr Lachen war so musikalisch als auch tadlich. Mein lieber Tristan, du hast mich nirgendwo hingestellt. Ich habe das geholt dich ge. Und ich schitz, was mir gehört? Der Besitzer greifen Tong in ihrer Stimme sant Hitz durch seinen Körper trotz der Gefahr. Durch ihr Verbindung spürt ihr Wild Entschlossenheit. Gemischt mit etwas tieferem Primitiverem, wir brauchen einen Plan. Segte und zwang sich zum Fokussieren, hab ich schon einen. Sie bewegt sich in her. Ihr Körper drückt sich gegen seinen, als sie die Schiffssystem zugänglich macht. Die Umwelt kontrollen, die Fractraums können übersteuert werden. Wenn wir den Timing richtig einbkommen die nächsten Minuten wären ein Nebel der Vorbereitung. Sie versiegelten sich auf der Bruck, als das feindliche Schiffsein endlich Präseter abschloss. Durch den Sicherheitsfeed beobachten sie. Wie solches schwer bewaffnet Figuren die Iron Phoenix betreten, sie steuern auf den Fractraum zu. Flüstert Avala Atem warm gegen Tristans Ohr, nur ein paar Sekunden mehr, den Moment. Als der letzte Eindringling den Fractraum betrat, fort sie ihren Plan aus. Die Umweltkontrollen kehrten sich, gulsam untersuchten ein Vakuum, das ihr Angreifer unvorbereitet erwischt. In der Verwirrung aktivierte Tristan die Notfallprotokoll und trennt die Endoklem. Die Iron Phoenix brach frei und ließ das andere Schiff vorübergehend gestrandet Zurich, aber ihr Problem waren nicht vorbei. Wir können dies Nexion nicht nach Outpost 7 liefern, sagt Tristan, als sie abstand zwischen sich und ihren Angriffern brachten. Es ist wahrscheinlich ein Front für die Handelsoperation. Nein, stimmte Vala zu, ihr Ausdruck wild. Aber ich kenn einen Ort, wohin wir sie bringen können, einen sicheren, siegert. Es wird betterden, für ein While unterzutauchen. Tristan streckt die Hand aus und nahm ihr, spürt die Wurm ihrer Verbindung zwischen ihnen fließen. Ich bin schon untergetaucht, seit ich in diesen Petshop ging, ihr Lächeln war strahlend. Du überrascht mich weiter. Tristan immers, die meisten Menschen halten sich jetzt abgewandt. Die meisten Menschen haben nicht erlebt. Was ich erlebt habe, azog sehen her, ihr Körpassen perfekt zusammen. Haben nicht gefällt. Was ich fool, das Karmasenrot lichte Nebels Malte Muster über ihr Lillefarben Haut, als sie sich gegen ihn drückt. Und was fühlst du? Statt MIT wurden zu antworten, lese ihr empathische Verbindung für in Sprechen. Ihr Keuken Vergnügen zeigt dass sie sein nackert klar empfangen hat. Wir sollten einen Kurs setzen. Murmelte sie gegen sein Lippen, das kann 5 Minuten warten. Ihr Lachen war atemlos. Nur Fund? Zendan, is Warner and 30?
Bever sie endlich ihr nu Ziel programmierten, die Iron Phoenix taucht tiefer in den crimson Nebel ein. Ihr Triebwerk kämpfen gegen die dichten kosmischen Gaze, Tristans. Hond flogen über Dichtelon und Forten ausweichen wir aus. Als Energiebills von ihren Verfolgern den Raum hinter ihnen erhalten. Berichte auf alle vom Copilotensitz, ihr Augen geschlossen in Concentration. Zwei Kanonenboot und ein schwerer Cruiser? Sie sind wütend, Gott, grinst Tristan wild. Wütend bedeutet schlampig. Ein Herrungsalarm heult durch die Bruck. Mehr Gesellschaft? Nein, Evas Augen schnappten auf. Ein der Staaskapseln versigt, wir haben einen urwachenden Nexion. Tristan flutscht farbenfroh. Kannst du das handhaben? Ich bin ein bisschen beschäftigt uns nicht zu lassen. Ich muss physischen Kontakt im IT innen haben. Der Urwachensprozess kann traumatisisch sein ohne richtig Führung. Sie siegert. Aber das bedeutet, dich allein auf der Bruck zu lassen. Ga. Streckt die Hand aus und drückt ihr. Sant vertrauen durch ihr Verbindung. Ich habe Schlimmers überstanden, in dem Moment, als auf alle ging, schienen ihr Verfolger die Verwundbarkeit des Schiffs zu spüren. Die Angriff wurden präziser, koordinierter. Tristan drückt die Triebwerk der Iron Phoenix in ihr Grenzen und nutzte die Gravitationswirbel des Nebels. Voraus ble, IBN.UNTR, desen Fraktraum fan de Vala die Fellerhaft Staaskapsel. Drinnen wand sich ein junges weibliches Nexion in halbe Wasien. Ihr Lillefarbin hat Marir Nuancen blasser als normal Avala drückt ihr. Han gegen die Oberfläche der Kapsel und etablierte ein telepathisch Verbindung. Das Schiff ruckt gulsam und warf sie fast, durch ihr Verbindung mit Tristan spürt sie seine Entschlossenheit und wurde es Genuses. Menschen waren definitiv seltsam Kreaturen, ruhig, kleins, mermelti sie zu dem urwachenden Nexion. Ich bin hier, zu helfen, die Siegel der Kapsel sichern. Als sie sich lasten und das Jung Mädchen. Kaum in der Adoleszenz stolpert in Evas Arme, ihr Gedanken waren chaotisch. Vergnüstigt. Wo bin ich? Die Stimme des Mädchens war schwach, ihr blauen Augen unfokussiert, du bist sicher. Versichert auf alle ihr, sogar als ein weiterer Blast das Schiff erschüttert. Ich bin Avala und du bist an Bord der Iron Phoenix. Wie heißt du? Luna, flüstert das Mädchen. Sie haben mich aus dem Bildungszentrum geholt. Sagten, sie waren Coalitionsbeamt. Ein weiters gewaltsames Manöver sant sie über das Deck rutschend. Avala wickelt sich schützend Luna und dämpft ihren Aufprall gegen ein Schottwand. Avala. Komm Tristan Stimme durch das. Komm, kein etwas von diesem empathischen Spüren hier oben gebrauchen. Sie schloss die Augen und erweitert ihr Wahrnehmung. Wenn sie Kontakt mit Luna hielt. Der Cruiser bewegt sich, uns abzuschneiden. Sie versichern und sie warte. Sie spürt etwas News. Tristan, taucht jetzt. Die Iron Phoenix stürzt gerade. Als ein massives Eruption aus dem Nebelkorn dort explodierte, wo sie Momente zuvor gewesen waren. Eins der verfolgenden Kanonenboot hat nicht so viel Glück. Sein Schild überluden sich sofort, das ist mein Mädchen. Tristans Jubel floss durch ihre Verbindung. Wie geht's unserem Gast? Luna rett sich in Evas Armen und blickt mit mehr Bewusstsein auf. Ist das ein Mensch? Ich habe noch nie einen getroffen. Ja, und das ist ziemlich besonders, Avala half Luna auf die Few. Denkst du kannst laufen? Wir müssen zur Bruck? Das Jung Nexion nickt, obwohl sie nahe Avala blieb. Als sie sich vorwärts bewegten, als sie die Bruck erreichten. Fort Tristan ein Serie von Manvern aus? Die für ein Schiff dieser Grade unglitsch sein sollten. Willkommen an Bord, Rifa über die Shelter. Tut mir leid für die holprige Fahrt, den vorherigen Händler nehmen kein Nein hin, Lunas Augen weiten sich, als sie in Pelischieren beobachtete. Ist magnificent, flüstert sie zu Avala,
Ich datcht, Menschen ren primitive, avala latcht? Seem again decent rough aufrechterhalten. Matched is mehr Spaß, wenn sie Aberration, weniger bewundern. Mehr helfen, grunts Tristan, als ein weiterer Blast das Schiff erschittert. Dies Bastarde haben Freund mitgebracht, avala schlupf in ihren Sitz an Leas Luna im Biobacter-Sitz gesickert. Fünf weiter Schiffsschlägen sich der Verfolgung in Ebersee Laschelte plötzlich. Sie wissen nichts von dem Asteroidenfeld voraus. Welches Asteroidenfeld? Censoren Zegeln ICHTS ... double quote Tristan Verstand grinsend. Den Volkwar Flygig beim Kartieren des Sektors, oder? Wir sind granlich, sie began, Koordinaten einzugeben. Die Strahlung maskiert das Feld, bis du fast drauf bist. Die meisten Schiff meiden dies Region vollständig. Die meisten Schiff haben keinen nexianischen Co-Piloten, a warf ihr einen Hai in Blick zu, der Schauer ihren Rücken hintersandt. Bereit, ihnen zu zeigen, warum das ein Fehler ist? Die nächsten 10 Minuten waren pure Adrenalin, als sie durch unsichtbar Hindernis verdelten. Ihr Verfolgung fielen in Twitter Zurich oder trafen spektakuläre Enden gegen die versteckten Asteroiden. Luna Biobacti fashiniert, wie Mensch und Nexion in perfekter Synchronisation arbeiteten. Ihr Begungen durch ihr empathische Binding koordiniert. Endlich drehte das Verfolgende Schiff an Lisi Allen in Karmasenroten Void Zurich. Tristan sagt in seinem Stall zusammen Schiff hilft aber triumphierend, das erklärte. Hat Spaß gemacht. Luna blickt zwischen ihnen hin und her, ihr Ausdruck neugierig. Ihrs Weisheit verbunden, oder? Ich kann die Binding spüren, avala spürt Tristans Berechung und Belustigung durch ihr Verbindung. Es ist kompliziert, begann sie. Nein, ist es nicht? Tristan standoff unzog sie in einen Kuss, der sie atemlos Zurich Nichts komplizierts darin, Luna Kischetti. Menschen sind sehr direkt, oder? Du hast keine Ahnung. Murmelte avala gegen Tristans Lippen. Der Moment wurde von einem frischen Alarm unterbrochen, diesmal aus dem Frachttraum. Die Änderungs des Kapseln begannen zu versiegen. Nun, seufzte Tristan, sieht so aus. Als wir unsere Familie gerade Gräser Jordan. Das Wort Family, sant ein unerwartet Wurm durch Evas Brust, sie berührte ihr Halsband. Sein holographischer Ange erschien nun mehr wie ein Versprechen als ein Vertrag. Ich Schatz, du musst dich jetzt uns alle kümmern. Nexi, sein Antwortens, Lakeln war so zärtlich als auch wild. Wordies nicht anders haben. Der Frachttraum der Iron. Phoenix hat sich in ein improvisiertes Dormitorium für 5 erwacht Jung Nexion verwandelt. Tristan Biobacti von der Tür aus via Vala unter innen Umherrschung. Ihr Berührung berührt ihr Postes Angst. Luna, die erst, die erwacht war, hat sich selbst zur Assistenten betreuen ernannt und Evas sanft Gesten mit natürlicher Anmut noch, sie sind so jung, murmelte Tristan aus Vala zu einem Sties. Welch Art von Bestärden handelt, mit Kindern? Die Verswafelt Art, lehnt sie sich gegen ihn. Ihr Wurm sickert durch sein Hemd, die wissen, dass unsere Spezies keine Zeit mehr hat. Bevere antworten konnt, unterbrach die Schiffski. Maria Koalitionsschiff, hören sich. Authentifizierendes scheinen echt, eins der jungen Nexion, ein Menschen namens Ash, sprach auf. Sie sind diesmal echt. Ich erken das Signaturmuster mein Vader hat ihr Verschala Salengelprot entworfen. Tristan hab ein Augenbrau so Vala, etwas das du mir erslinlichtest. Sie lächelte mysteriös. Das sind keine jünglichen Flüchtlingskinder, Tristan. Sie sind die Kinder unserer weltverändernden Wissenschaftler unbeamten. Ihr Entführung war nicht nur Handel, es war Sabotage? Captain Immers, kaum ein Napstim durch, das hier ist Admiral Richardson von der Koalitionssicherheitsstreet. Ihr Schiff wurde als Träger gestohlen in Eigentums identifiziert. Bereiten Sie sich auf Boarding VOR, Tristan spürt Evas what durch ihr Verbindung auf Lammen. Gestolens Eigentum?
Las mich das Handhaben, sie trat zum Kompanel, ihr halting plötzlich Riegel. Admiral Richardson, Heirist of alla Nix, Tochter des Nexianischen Hohen Rates, Authentifizierendes Alpha-7-Delta-9. Sogt. Als der Admiral widersprach, hat sich sein Ton vollständig geändert. Lady Nix, wir suchen seit ihrem Verschwinden vom diplomatischen Gipfel nach einer mein Verschwinden war notwendig. Besten Elemente innerhalb der Koalition zu untersuchen. Die von der Kreis means Volks profitieren. Sie hast Tristans verblufften Ausdruck unzwinkert. Captain Immer's war instrumental bei der Aufdecken einer Handelsoperation. Die auf Nexianisch Jugend abselt, mehr still. Wir müssen ihr Anspruch natürlich verifizieren. Erlaubnis zum Andocken erteilt, aber nur sie Admiral. Dies Kinder haben genig Trauma erlitten, nach dem Ende der Transmission dreht sich Avala Unfand alle starrend. Luna brach die Spanning mit einem Kickern. Du hast ihm nicht erzglatt, dass du ein Pet-Shop-Hausband trägst, Tristan konnt nicht anders als zu lachen. Ein Horror als Doktor, die Begleiter spielt. Your Volk ist wirklich gründlich in seinen Untersuchungen. Eigen tel ich ... Eva's Wangen verdunkelten sich zu einem tieferen Lilaton. Das war nicht geplant. Ich fort ein Routinenjig Überwatchung bekannter Handelsrouten durch, als ich etwas Einzigartiges in dir spürt. Einzigartig? Azog sie na, genos wie sie gegen im Past. Den Ora hat ein besondere Resonanz, deshalb vertrauen dies Kinder dir instinktiv, ihr Finger zeichnet seinen Kiefer nach. Deshalb habe ich dir vertraut, sogar beverage Verstand. Warum holt Yuka ein Zimmer? Rief Ash unlies die anderen jungen Mexian Lachen, wir haben ein Zimmer, der Tristan Vincent. Maria eigentlich. Ihr seid alle nur drin. Die Endok Presetter mit dem Coalitions Flaggschiff Verlief Rübungslos. Admiral Richardson wie sich als distinguierter Mann. Der einen Blick auf die geretteten Nexian Wharf unsoffert einen Sikieren. Keiner zum Coalitionsrat befahl, wenn die Kinder ihre Aussagen matchten. Erklärt Ivala Tristan die Wahl-Situation in seinen Kartien, die Verschlichterung unserer Sonbeschleunigt sich. Zeigt sie, gegen in auf seiner Coach gekuschelt. Der Horat arbeitet mit Coalition Swiss Laughs in einer Lesung, aber es gibt eine Fraktion, die glatt wir sollten einfach umsiedeln, wo noch immer, überall. Sie wollen unser Volk über die Galaxies verstruen. Mit welchen Mitteln noch immer tig ihr Handglit unter sein Hemd und such Kontakt. Ihr Verbindung zu stärken, selbst wenn es bedeutet. Unsere Kinder in Begleiterwörter zu verkaufen, Tristan ergriff ihr Hand und bracht sie in seinen Lippen. Aber das ist nicht den Plan, nein, sie setzte sich rivelings auf seinen Schoß, ihr Augen intensiv. Ich glaub in ein Ender Lesung ein, die ich zufällig in einem Pet-Shop entdeckt habe. Oh? Sein Hand legen sich auf ihren Hufen nieder, sich in ... Sie kust in tiefen Flut ihr Verbindung mit Baldern der Möglichkeit. Spezies passt sich so schnell und denkt so kreativ. Die Coalition Swiss Laughs haben unser Problem aus dem falschen Winkel angegangen. Und du denkst, ich kann helfen? Ich weiß, dass du kannst, sie rollt ihr Hiffen Lies ins Thin. Aber zuerst muss ich dir etwas Wichtiges erzählen, wichtiger als ein Geheimprinzessin zu sein. Ihr Lachen verwandelt sich in ein Keuken als ein Handwanderten. Erinnerst du dich, wie ich sagt, Nexian keinen Anziehung nicht vortuschen? Wir können auch besten biologisch Reaktionen auf compatible Partner nicht verhindern. Es dauert einen Moment, bis sein Lustenbelter Verstand ihr Bedeutung verarbeitet. Als es klickt weiten sich sein Augen, sagst du ... Sie nahm sein Hand und drückt sie auf ihren Bauch. Durch ihr Verbindung spürt es einen winzigen Funken Bewusstsein. Kaum gefärbt, aber unbestreitbar vorhanden, Berechung. Flüstert sie, es stellt sich heraus, dass Menschen und Nexian kompatibler sind.
Als Irgendjemmen Wust, Stat Panik Spurt Tristan einen Schubwilder Freud. Rollt sie Pinsi unter sich. So viel zu meinem einfachen Plan, ein Haustier zu bekommen, in Kustewalla. Erklärt, ich war nie glücklicher über einen Einkaufsbummel in meinem Leben. Ihr Feier wurde vom Schiffski unterbrochen. Das ein weiter eingehend Transmission ankündigt, diesmal vom Nexianischen Hohen Rat selbst, bereit, die Schwiegereltern zu treffen? Fragte Vala unschuldig. Tristan Stent. Kennen wir Statusen zu Pyrotankmuffen zurücken? Die holographische Projection des Nexianischen Hohen Rats folgt die Bruch der Iron Phoenix. Sieben strenge Gesichter, alle in variierenden Schädigungen von Evas charakteristischem Liliton, starten auf sicher Abidat Tristan stand neben Avala unversekt. Unter ihrer Prüfung nicht zu zappeln, Tochter. Sprach die zentrale Figur, sein ton sorgfältig neutral. Den unconventionellen Methoden haben unerwartet Ergebnis erzielt. Weder, Evas Haltung war perfekt, obwohl ihr Herrn Tristans hinter ihren Rücken fand. Ich nehm in Admiral Richardson hat sie über die Situation informiert. In der Tat, lent sich ein weiteres Ratsmitglied vor. Obwohl verskommt hat, ihr ansonsten zu men, Tristan spürt Evas Belustigung durch ihr Bindung. Mein Schwangerschaft ist ein glücklicher wissenschaftlicher Durchbruch. Menschlich nexianisch genetisch Kompatibilität der Schlüssel zum Überleben unserer Spezies sein, die Ratskammern explodierten in überlappenden Gesbrücken. Tristan erhascht Fragmente über genetische Vielfalt und Evolution Wampusung, durch als hindurch blieb Evas Vader still, sein Augen auf Tristan fixiert. Und der Mensch, fragte endlich. Verstathe die Implikationen? Never Avala antworten konnte, heulten die Schiffsenhorumsalarm. Maria Schiff fielen aus dem Hyperspace und umringten sie, zusammen MIT dem Coalitions Flaggschiff, Handelsfraction. Sich Avala, ihr Finger flogen über die Kontrollen. Sie müssen Infiltratoren in der Coalitionsflotte haben, die ersten Schuss kommen von etwas, das wie ein Coalitionscruiser aussah, und treffen Admiral Richardsons Flaggschiff. Die Bruch die sich in Chaos auf. Also Coalitions, als auch Horaz, Kangol, MIT Alarmen und Befehlen explodierten, Luna. Tristan Stimme durch die intern Communication. Die anderen Kinder spüren feinlich Border auf dem unteren Deck. Wieser Heil sollen sie in unsere Kinder kommen? Kurt Tristan und Buet sich bereits spurt Evas Schub der Emotion bei seiner Verwendung von unserer. Gesig sie, ihr Augen hell. Ich handhab die Dinge hier oben. Der Feuerkampf im Frachtraum war intensiv, aber kurz. Tristan und die jungen Nexian matchten MIT ihren Kombinieren Fähigkeitenkursen Prozess MIT den Infiltratoren. Luna erwies sich als besonders geschick darin, Feinbewegungen vorherzusagen, rend Ash ein überraschendes Talent für Schiffssystem Manipulation demonstriert. Menschen sind so kreativ MIT Gould, kommentiert Luna und beobachtete, wie Tristan den letzten Angreifer MIT Klavierum einsetzt, der Frackledemischanism erledigt. Nur wenn es den Schutz der Familie geht. Wird und überprüft die gesicherten Lücken, der Kampf aller halb des Schiffs tat weiter, aber MIT der Koalition nun der Infiltrator Buist wendet sich das Blatt durch seine Verbindung. MIT Avala spurt Tristan ihre Zufriedenheit. Als sie MIT Seoul Coalition Streitraft als auch den Schiffen ihres Vaders koordiniert, die Handelsfraktion zu fangen. Tristan, Evas Stimme trug eindringend. Note, wir brauchen dich jetzt auf der Bruch. Erfahren Sie einem neuen Hologramm gegenüber dem Anführer der Handelsfraktion. Dessen Lillifarben wie wir Verzweiflung versert waren. Primitive Lesung ändert nis, sagt der Mann. Unsere Sohn stirbt noch immer. Unsere Welt brennt noch immer. Du, ihr Stitch, Evas Hand ging zu ihrem Busch. Die menschliche Kapazität zur Empfang kombiniert Emseren.
Eigenen Fähigkeiten das kein das ich trage beweist das wir Optionen jenseits des Verlassens unseres Zuhauses haben. Dan last year uns keine Wahl, die Finger des Mans bewechten sich aber unsichtbar kontrollen. Wenn wir unser Volk nicht auf unsere Wies retten, wie leicht word die Coalition empfänglich sein, wenn sie Trümmer aufgenommen. Maria warn Alarm schreien. Als die feindlichen Schiff Zusammenlauf auf Sol die Iron Phoenix als auch das Coalitions Flaggschiff begannen, Tristan warf sich in den Pilotensitz. Sein Hand wurden zu einem Wirbel über den Kontrollen. Was als nächstes geschah, word später in Coalitionsaufhänging als physisch ungleich beschrieben wurden. Die Iron Phoenix bewegt sich wie kein Flaggschiff zuver manver geliedet von der Kombinierten. Fähigkeit menschlicher Intuition und nexianischer Wahrnehmung. Jeder Versektor Raumversig wurde MIT scheinbar vorausschauender Precision vermieden. Rend of alle MIT den Coalitionschiffen koordiniert, ihr Angreifer zu diktivieren, magnificent, murmelte Evas Vader durch den noch offenen Ratskanal. Absolut magnificent, als das letzte feindliche Schiff neutralisiert war. Sagt Tristan in seinem Stall zusammen, kippt aber triumphierend. Evala setzte sich sofort rittlings auf seinen Schoß und Kosten tief, du Unglücker. Brillanter Mann, haucht sie gegen seine Lippen. Hast du eine Ahnung wie attraktiv du bist, wenn du der Physik trotzt? Gemmen rauspert sich. Der Horat beobachte noch vielleicht, fegt Evas Vader trocken. Sollten wir dies neuen Entwicklungen in einem formulären Roman diskutieren. Tristan spurt wie sein Gesicht heiß wurde, aber Evala lacht nur. Natürlich Vader, obwohl ich dich warnen sollt, die unkonventionellen. Ansatz means gefkurten beschränken sich nicht auf Weltraumkampf. So beobachten wir. Der Ausdruck des Lutheran Nexian wurde weicher. Der Ratwort in Waller Sitzung zusammentreten Vorschlag zuhören, beid, und Tristan, Sir, willkommen in der Familie. Versiken Sie, unsere Gesamtgesellschaft nicht zu schnell zu revolutionieren? Nach dem Ende der Transmission geschält Evala sich in Tristans Hals, sust. Das war nicht so schlimm. Den Vader hat gerade zugesehen, wie du mich vor dem gesamten Hohen Rat sinnlos geküsst hast. Soll ich etwas mehr zum Nachdenken geben? Ihr Hand wanderten langsam über seine Schultern. Evala, die Kinder wurden von Admiral Richardsons Staff gut betreut? Sie präzisiert sanft, verheigungsvoll Bilder durch ihr Bindung, die seinen Atem stocken liegen. Wir haben Zeit, unseren Sieg auf unsere Wiese zu feiern, ihr? Aschit wurde schließlich von Lunas belustigter Stimme über das Kaum unterbrochen. Wenn ihr zwei fertig seid, Bindung zu vertiefen, wird der Admiral gern unseren nächsten Schritt besprechen? Tristan stent. The first Privatsver berhaupt möglich MIT telepathischen Kindern Harem. Willkommen in der Elternschaft, lachte Evala und justierte ihre Kleidung. Immer noch froh, dass du an dem Tag für ein Haustier einkaufen gegangen bist. Zog sie nach für einen weiteren Kuss, der best Kauf means Lebens. 5 Jahre später bat das Beobachtung der Iron Phoenix einen spektakulären Blick auf den binwaren Sonnenuntergang über New Nexus. Tristan stand am Viewport und beobachtete die transformiert, Landschaft unter Nuo einstürben Felder und instabiler Boden gewesen waren. Erstreckten sich nun blahen Siedlungen bis zum Horizont. Ihr Architekter ein Atemberaubend Mischung aus menschlichem und nexianischem Design. Bewunderst du den Work? Evas Arme schlangen sich von hinten sein Teil. Ihr Berührung sant vertraut durch ihr Bindung, unser Work, Cordelia und sich zu ihr, die Jahr hatten ihr Schönheit nur verstärkt. Ihr Lillefarbien hat trug nun den subtlen Schimmer der Mutterschaft. Obwohl ich immer noch nicht glauben kann, dass als damit begann, dass ich ein Haustier kaufen wollte. Sie lacht, der Klangzog Aufmerksamkeit vom anderen Ende Decks auf sich. Ihr Virdrich Tochter Nova blickt von dort auf. Wow! CMIT Geschwistern spielt den nun jugendlichen Luna,
Ash den anderen geretteten Nexion, die ihr adoptierten, kinder Jurden waren. Nova war ein Wunder auf mehr als ein Wies, ihr Existenz hat bewiesen, das menschliche Anpassungsfähigkeit kombiniert mit nexianischer Evolution etwas völlig Neues schaffen konnte. Ihr einzigartige Hybrid Genetik hat den Schlüssel zur Rettung der nexianischen Spezies geliefert, ihr biologisch Zusammensetzung Betlösungen, die keine der Rassen allein in Betracht gezogen hat. Papa, rief Nova, ihr hat wechselt zwischen menschlichen Tenen und nexianischem Liliton, nach ihren Emotionen ein Trait einzigartig für Hybrid. Luna bringt mir bei, Ohren zu spüren. Leis einfach nicht die Gedanken des Vaters, rief Avala zurück, mit einem Baschaffen Lächeln. Einig den sollten privat bleiben, Tristan spürt, wie sein Gesicht heiß wurde, als Avala ein besonders lebendig Erinnerungen die Vertraulichen. Stunden des Morgens durch ihr Bindung projisiert, du bist schrecklich, du liebst dies. Sie zupf spielerisch an dem Halsband, das sie noch trug, nun ein Symbol ihrer Bindingsstat eins Vertrigs. Jordem Erner, ich mich, dass du mein Entschulsins Verhalten heut morgen ziemlich ansprechen fandest. Ihr Flirten, wurde von der Schiffski unterbrochen, die ein eigenen Transmission von der Koalitionszentra ankündigt. Das holographische Display siegt Admiral Richardson, nun deutlich ergraut. Aber noch scharfsinnig Captain Emmers Lady Nix, begrüßt sie formell. Die Nussenbericht von den menschlich-nexianischen Integrationsprojekt sind außergewöhnlich. Die Gentherapie abgeleitet von der einzigartigen Biologie ihrer Tochter, wurde erfolgreich in 70% der Bevölkerung implementiert, und das Sonnenstabilisierungs. Fragt Avala, obwohl ihr zufriedenes Lächeln anjutit, dass sie die Antwort bereits kennt. Die kombinierten menschlich-nexianischen Ingenieurteams melden vollständigen Erfolg. Die Stellar Degradation wurde vollständig umgekehrt, der professional Anstand des Admirals Brachleicht. Obwohl ich sagen muss, empathische Fähigkeiten zu nutzen, mit einem Stern zu kommunizieren, war unerwartet. Menschen haben uns gelehrt, über unsere Grenzen hinaus zu denken. Zeigt Avala und drückt Tristans Hand. Manchmal sind die verrücktesten Lösungen die besten. Apropos verrückte Lösungen, fuhr der Admiral fort. Der Koalitionsrat hat ihren Vorschlag für das Tiefraum-Explorationsprogramm genehmigt. Sie sind besonders interessiert in ihrer Theorie über der compatible Spezies. Tristan grinst und blickt zu Avala, bereit, die Family wieder zu erweitern Liebeling. Nun, schnurrt Avala und drückt sich nur. Nova fragt. Noch mehr Geschwistern und wir haben all diese Erfahrungen mit unkonventionellen Adoptionen. Mom, rief Luna, Nova versigt wieder, die emotionalen Muster des Schiffs zulassen. Sie drehten sich und sahen ihr Jungstochter mit der Schiffski kommunizieren auf ein Wies, die noch nicht möglich sein soll, und da war es so. Wie so viel Dingen ihrer außergewöhnlichen Familie, Deans Vaters Einfluss, sagt Avala dramatisch. Immer Grenzen überschreitend, sage die Frau, die sich als Hoster verstellte, Handelsrouten zu untersuchen. Best Undercover Operation aller Seiten. Sie kosten tief und ignoriert das Stützen ihrer Kinder als Protest, der Admiral rauspert sich. Ich las Yuka Familienangelischen. Das neue Missionsbriefing word bald übermittelt. Nachdem abgemeldet hat samelt. Tristan sein Familie sich en Biobachti, wie die Zwillings sahen über ihre erneuten Welt untergingen. Luna und Ash diskutierten ihr beverste Händen Eingangsprüfungen in der Koalition Zukämi. Ren Nova versekt, der Schiffski verstecken beizubringen, beres du ESG? Fragte Vavala Lies. So ein enormes Risiko in dem Tag Petshop einzügen? Sie Bär oder Halsband, dan sein Brust und Sant Wellen der Liebe und Zufriedenheit durch ihr Binding. Das einzig Risiko war gewesen, dich wegen zu lassen. Obwohl ich zugeben muss, ich habe nie erwartet, dass mein Einfake Aufklärungsmission mit einem Hybrid-Baby.
Fünf adoptierten Teenagern und einer revolutionären Transformationsweier Zivilisation endet. Verges nicht das Sprechen Schiffwurf Nova ein, offenbar mithrend, ich habe ihr Hut beigebracht, Gluck zu fühlen. Tristan lacht und hab sein Tochterho. Natürlich hast du das Sternenlicht. Was sonst wird ein menschlich nexianischer Hybrid mit seinem Tag anfangen? Apropos Hybrid, Eva's Hand glitt zu ihrem Botch, ihr Augen funkeld, wie fühlst du dich bei Zwillingen? Tristans Kiefer fiel herunter, aus ihr Bindung mit ihrer Freude und Gewissheit überflutet wurde. Nova quiet vor in Sakang. Offensichtlich die Neuigkeit durch ihr entwickelten empathischen Fähigkeiten aufgreifend. Mehr Geschwister? Kundeit sie den anderen und LSD ein Cascade aufgeregter Reaktionen aus. Du bist unglitch, sagt Tristan zu seiner Frau und zog sie nach, sagt der Mann. De Pet Shopping in ein Interstellar Revolution verwandelt hat. Sie nabbert spielerisch in seinem Ohr, Gibby zu. Lieb, unglitch ist unsere Spezialit, als ihr Family, sie herumfeiert. Reflekt ihr Tristan über die unglaublich Ries, die sie hierher gebracht hat. Ein Impulsiv. Entscheidung, sein Einsamkeit zu heilen, hat zu mehr Abentur, Liebem Freud Geffert, als sich Geheit vorstellen können. Und nun, mit neuen Horizonten lockend an ihrer Family walksend, konnte es kaum erwarten zu sehen, welch unglitchen Dinge sie als nächstes erreichen würden. Also, Avala, flüstert sie in sein Ohr, bereit für ein weiteres Abentur. Tristan. Kust sie zur Antwort, und ihr Binding sang vor getilter Leidenschaft und Versprechen. Schlieglich war das Universum vast, und sie hatten ein Talent davor, außergewöhnlich Möglichkeiten in unerwarteten Orten zu finden.